Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Hearthstone. Să continuăm, dragi prieteni. Și după ce am terminat cele două misiuni secundare, parcă două am făcut, aia cu Scavenger Hunt și a trebuit să găsim niște diagrame, felin dacă nu mă înșel. Și am mai făcut un quest așa, ceva secundar. Acum putem să mergem direct să găsim o casă pentru Everett, o vilă, o pensiune, o bombă. Hai. O să rămânem săraci, bineînțeles că nu o să rămânem, că nu o să dă niciun bani de la noi. Dar înainte să facem chestia asta, aș vrea să ne facem... Până la urmă am rămas tot cu armura asta pentru că, nu știu, e un bug. Pur și simplu dacă îmi pun armura aia cu... Dacă îmi pun tot setul de la zi. O ferii sau cum n-ai se chema? Vă zic imediat, stați așa un pic. Asta. Oferi scale armor, dacă pun tot setul, pur și simplu la gauntless e un bug și nu se văd, nu se vede mâna de aici. Abar nu am din ce cauză, dacă iau armora se vede. Dacă pun armora nu se mai vede, deci e o combinație, nu știu, e ceva, nu se înțeleg, să zic așa, dată, cele două iteme, dar nu e nicio problemă. Eu aș vrea să mă duc până aici și să ne facem setul ăsta de ursin la maxim, să-l facem bombardier. Chiar dacă poate nu e cel mai bun, dar eu zic că e cel mai bun. Nu știu, părerea mea e că e cel mai bun set. Și o să mai fie, cred că unul, dar prin celălalt DLC. Și mai știu exact cum trebuia să facem chestia asta, ia să văd. Trebuie să vorbim cu bulangiul ăsta. Avea nevoie de niște ingrediente, asta e chestia. Bine, dacă vreau să-mi fac armura și vreau să-mi fac action sau la care era? La sabe. La sabe era asta. Deci eu vreau să-mi fac ursin silver sword-ul și steel sword-ul. Și am nevoie de pyro grandstone. Așa, deci hai să vedem dacă putem să le craftuim. Crafting. Nu aici. Crafting component, cred că aici. Ia să ved. De fapt nu e nici aici, trebuie rune, bă. La rune. Upgrade aici. Și am nevoie odată de asta. Și mai era o chestie, dar uite că nu am învățat-o, cred că. A? Are ăsta vreo rețetă ceva? Da, cred că o să le iau eu pe toate. Oricum avem o grămadă de bani. Ca să fie toate învățate. Să nu mai mă uit la fiecare parte. Le luăm așa frumos. Oricum avem o grămadă de bani. Luăm și asta. Luăm și asta. Tot, toate. 6.000. Dă-le încoace ca să-ți dea alea bombardiere. 8.000. Și hai să și vindem niște chestii. Ca să ne luăm bani înapoi, știi ce zic? Să fim și mecheri acolo pe felie. Mamă, câte sebe avem. Grămadă de sebe. Pam, încă 19.000. Hai să vindem până face 50 de k. Mă, când dau astea e atât de încărcat inventarul, deși îi lag, adică îți drop framework, adică la 10 FPS-uri. Pentru că e foarte plin inventarul ăsta. Vedeți, merge super laguit. Așa. Și acum
crafting. Uităm la upgrade-uri. Vedeți că avem o grămadă acum. Și nu mai știu de ce aveam nevoie, stat așa, că e jale. Thanks. The world's never ending. Deci dumplings, deja le avem pe toate, super. De pyron și de asta aveam nevoie. Gata, am făcut-o? Sau n-am făcut-o? N-am făcut-o. Așa. Și trebuie să facem iar încă o dată crafting. Deci avem nevoie de pyron. Și am nevoie de dumpling. De unde iau dumpling-gusuri? Dumpling-gusuri. Trebuie să iau de mâncare în asta, bineînțeles că nu are dumpling. Nașpa. Nașpa rău. Dumpling, să mă gândesc. Să mă duc la un bucătar ceva, nu? Mă duc să văd asta la care de jos. Oricum, acum dacă ne uităm, avem aici arma, forță, cu bonusuri. Vedeți că orice mâncare ne regenerează 100% vitalitate. Deci ne dă viață mai mult acum când încărică, să zic așa, iată. Ca să vedem asta dacă are dumplings. Dar și nu prea cred, trebuie să mă duc la un bucătar ceva. Niște galuștani. Și bineînțeles că nu are. Nu are, asta că mă uitam la mine ca bă, ce are asta de vânzare? Are niște cărți interesante. Take care. Hai să mergem la un barman. Am ca sigur un barman trebuie să aibă. Hai să vedem unde îl găsim. Uite aici o să mă duc. Let's go! Vreau să ne facem seturile toate alea ca lumea și mechere. Să fie acolo bombardiere. După care vom fi forță. Oricum abia aștept să joc jocul de mai încolo. Să-l și filmez o altă dată. Să-l jucăm pe hard. Neapărat trebuie să joc Witcher-ul pe hard. Vreau să simt la maxim pe acesta. Cum l-am simțit de la Gothic-ul. Gothic 3-ul. Hai zic că ai dumplings, te rog. Bine că n-are. Nu are, bă. Dumpling. Da, o să mă uit pe net să văd exact unde trebuie să mă duc, ca să nu stau să mă duc pe la fiecare trader. Ok, prieteni, am revenit, n-am găsit niciun dumpling, nu știu unde naiba pot să găsesc dumpling, incredibil, am fost o grămadă de barman, n-are niciunul. Nu pot să-mi dau seama unde aș putea să găsesc ingredientul ăla, o să facem într-un alt fel. Hai să ne uităm să vedem cine mai oferă astea la alte. Așa, maxim adrenalină, poveste de declană, de... More quickly
o să fie mai rapidă toxicitatea. Și stamina regeneration are acceleration. Interesant chestia asta. Cred că o să bagă în asta ea. De asta ce mai zic. Adrenalină. Și asta e bun. Range așa. Nu ne trebuie. 0, puțin. Asta e bun. Hai să facem așa. Da, fie treaba tătuțu. Și ar mai fi armura. Oricum avem dumpling-ul pe ăsta, ceea ce e bine. Ana, aici nu am. Ce aș putea să pun în armură? Uite, asta e bună. Da, nu mai îmi trebuie, sincer. Ceva șmecher. Hai să vedem care e ăsta în pana mea în primul și în primul rând să cumpăr toate alea. Yeah. O să le cumpăr pe toate. Chiar dacă sunt foarte scumpe. Mamă, ne rupe la bănet. Ne rupe la bănet tot. Ne-o rup la bănet. Ne-o rup toate. Hai să venim toate porcările astea din nou. Să ne recuperăm bănuțul. Bănetul. Mamă, câte haine, câte chestii, câte treste. Am strâns. E bine că le-am strâns, că uite că avea nevoie. Așa niște chestii ceva mai scumpe să vând la asta, nu știu. Ceva iteme. Pur silver. Ieftin. Vând astea. Uite, de aici așa avea o grămadă de chestii să vând. Dar totuși sunt ieftine. Totuși sunt ieftine. Cinci grife, n-am nevoie. Asta o mai păstrăm. Asta o dăm. Hai, câte sebi. Cu cât vând o sabie de asta chiar? 100. E para să moară de pe la. Da, n-avem ce face decât să venim toate prostiile astea. Să ne recuperăm banii. Am vândut mănușilor, cum nu mai le purtam, da? 41, mamă, cât de ieftin. Ok, prieteni, am vândut 17.000, lăsăm așa, momentan. Hai să ce mai aveam de făcut noi. Deci armura mai aveam de făcut și nu știu în ce să bag. Cred că o să bag în asta, că mi se pare interesantă. Am mai zis că o să bag în eruption. Sau nu. Axi nu. Light armor nu. E 3 de șansă returning. Asta ar fi bună, sincer.
Sau asta? Nu, asta o băgăm în asta. Sau asta. Hai să băgăm în asta, că mi se pare mișto asta. Așa. Buții și alea nu le putem face. Din păcate. Și acum suntem bombardieri. Asta nu pot să pun pe... Văd că mă lasă. Ia stai așa un pic. The world's never ending. Craft. Thanks. Așa, bă. Ia să distrug alea. Vitalitate regeneration. Așa, am pus câte una de fiecare. Să fie acolo totul. E bine, sfără mișto. Bun, am terminat și cu asta. Oricum nu ne-a ajutat. Bine, noi jucăm pe medium, poate dacă jucam pe hard ne-a ajutat foarte mult, chiar ne-a ajutat. Dar așa, ori cu ele, ori fără ele, adică e totul mai ușor, adică acum ar trebui să fie bombardierilor. 2 secundele, că telefonul meu e jale. Așa. Bun, hai să ne îndreptăm către quest, guys. Hai să ne îndreptăm către alte chestii. Dar mai vreau să văd o chestie de fapt, asta așa un pic. Aveam aici un item, dar nu mai știu unde. La crafting, dacă nu mă înșel. Nu mai știu. Am un item parcă cu un quest, dar nu mai știu exact unde era ăla, de la nusa. Hai să mergem la main quest. Pe șale, tătuțu. De șale. Trebuie să punem mâna pe o vilă. Să o furăm, trebuie să ne mascăm, să intrăm cu mitraliera. Bam, bam, să-i dăm. Și Julianus. Everyone to me! To me! Bam. Oh, Is that good. the Sodi Brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you, fraternizing with civilians is not allowed. Bă, nu este Purpose permis. of your visit? Sunt un bombardier. Sunt Herald of Rivia. Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting, and this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier. Not a thing. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here, all official, written order 76 CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high, top in fact. Poor Sodi fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty.
Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Vreau să vorbesc cu And in proprietarii. the owner's home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Besodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76 CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Pare că nu prea putem. Sunt sigur că putem să ajungem la o înțelegere. I'm afraid you're out of luck. Order 76 CWX also. Mai începe asta cu ordinul 79 de miliarde de catralioane. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... The banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. But my orders... Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention and shut your giggy. Oh, the lads will be rolling back at the barracks. Shut it! Now march! Round you go! 1, 2, 1, 2! Bine, stătuțul. Appreciate the help. 'Twas naught. I've always had a mind to seeing to old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah ha! Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. Could have sworn the Borsodi's Probabil o să fie o auction house licitație was in Belgrade. care o să o avem. Cine știe? You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Huh. Pretty much unbeatable. Aye, and I've nae seen a purer example of the benevolent state. What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables, rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School, Van de Neuve and Longendijk. Well, well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap 'em in paper and lock 'em in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? Actually, I Horst would've just Barsodi, looked up to ce nume Horst are ăsta. Barsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because... An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, Melitele keep his soul. But Horst is like to show his heed during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only ever collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Up we go. Let's go. White gold and mother of pearl. Open Sesame. Hai să mergem. Girls, you thought of buying real estate? Could get you attractive terms on a mortgage. Ce micuț ăsta. Domnul Dwarf. Vivaldi. Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye? Banca Națională a României. Taste banquets. Vacuous Teste conversation, băncile. food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there is Countess Mignole. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Yaramir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up?
It's not fitting for us to stand here like knobs. Bun, prieteni, și acum trebuie să vorbim cu 3 prieteni de-a lui Valvi. Hai să vedem. Care să vorbim? Uite, o să vorbesc cu ăsta, cu Jaromir. Jaromir, might we trouble you a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia. Witcher. I thought you might have a blather with us about the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True? Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about painting? Nu prea știu. Un pic. Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Că mă pui să te pictez? Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward van der Nobe, the master from Maribor. Ah. Un viu din nou regret. The panorama of Novigrad, I'd say. Nu. There's not a bumpkin who does not know van der Nobe never ventured outside Maribor. Nu era. Adieu. What a jackass. Ah, fuck him. Typical aristocrat. Am greșit, trebuia să aleg aia la altă. N-am fost atent. Funny. Hai mă să vorbim cu baba. De fapt mai era unul. Era unul cu Gwent. Halbert, it's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. Bineînțeles, intrag See mi. right through me. Ha! I knowed it. You don't look like one who easily agrees to a draw. You ought to know, Halbert. Geralt here's a Cel mai bun jucător din lume, te fac praf cu un buton magic. Sper să meargă, că data trecută n-a mers. We got a minute before the auction starts, so... Butonul magic. Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? Why not? Suppose it's not whether you win or lose. Sure, I'm game. Brilliant. I'll lay my cards out. Naturally. Geralt, might you have a wee word? What is it? Well, mate, seeing as I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. A finder's fee of sorts, okay? Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. So, what'll it be? Well, you did help with the guards at the door. All right. 10% of any winnings is yours. Any chance for 15? Don't push it, Vimy. Volangiu, afacerist. Game on. Hai să că merge butonul de data asta. Și tu n-a mers. Nu merge, frate. Dau butonul și zice... Nu-mi place, nu-mi place, bro. Nu-mi place cu asta. Nu merge butonul magic, frate. De fapt am mers, dar trebuia să dau mai repede. Nu pot să-mi dau seama. Iar mă bate ăsta ca un bou.
Sare pachet de la cu monștri. Bă, n-am mai e ceva în jocul ăsta, trebuie să mai fie o manevră, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Pun toate cărțile să moară Gebelan. Am câștigat, ce că? Iar, de fi, eu nu înțeleg porcăria asta de joc, jur. You're not at all bad. Nu pot să înțeleg și gata. That's so. How about a rematch? Apologies, mate, but I only ever play any bloke once. Var file, as them pointy ears say. Oh, hard luck, Geralt. Your cards, though. You find them in the crapper. Didn't line up, did they? Bun, hai să mai vorbim cu un prieten de-a lui. Hai să vorbim cu baba. Greetings to the Honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. Forgive me, but have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignoul is an eminent collector of Vitaminaica. What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? I've some pleasant associations, dating from my oh-so-distant youth. Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vedamaniaca, I also own a number of mirrors. Your most prized piece, what would it be? An armor element, an antique, School of the Wolf, from 1234. Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento, one of great sentimental value. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge 5%, a modest transaction fee. Vimy, never seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal. Hai să luăm toate astea. Viper. Diagramele de Viper. Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic, Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I
couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your cat eyes. Ok, hai să ne uităm. Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. See you in a minute, Vimy. Bun, ar mai trebui să vorbim cu un prieten. Hai să vorbim și cu ăsta și după aia o să facem quest-ul pentru băbetena care ar fi. E unul de jos. Your grey mane really does suit you. Hai să vedem. Yeah. Some spilled wine. Nothing else. There's no earring out here, is there? None. Maybe the Countess had Ce cared mai to trebuie explain what cercel, this mai is about. băbetul? Tu nu vezi să mă All arăți. jokes aside. Trebuie cercel. Forgive me. God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? He was a tinge shorter than you, wore a mustache. Do I know him? Man taught me everything I know. What? How is he, if you don't mind my asking? Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A fleder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir. Vesemir. Or the School of the Of the Wolf. School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly, he left behind his gambeson. Ah, the first piece. The start of your collection. Yes, but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. Parcă să te-ai murit de tânăr. Thus, I have lived on memories. Nașpa. Afraid I have bad news. Oh? Please tell me, did he at least die like a witcher? No. He died like a hero. There is that. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. Da. Bine, stătuțul. Și acum așteptăm ca să înceapă ceremonia asta, licitația asta, cum să zic. Ah, at long last. Come with me to the fore. I won't see much elsewise. Babaget egg? Why? Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Bosodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid? Of course I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ha!
knew the bug would get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A Mișto rumor e one asta. may prove or disprove Figurina asta. solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price, quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. 100. To Countess Mignol, now at 200. 150. Do I hear 200? Might I have an advance? Yeah. The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid Countess Oh, Mignol baba. wins 250. Haha, tak îmi place. 300. My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have Sper că nu l-am 350? falit. 300 thrice, and sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the mysterious brass figurine. Proceeding now Tot to iau. lot number 2. Tot. A canvas by the Tablou. young Novigrad artist Van Rohe, Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically naught. Yes, the gentleman with the cat eyes at 20. Do I hear 30? 20 going once, going twice, going thrice. Sold! Van Rohe Starry Numai Night eu am over the fost aici. Pontar to the gentleman with the cat eyes. Lot number 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of gold. Mountain ce mișto crystal sunt ăștia. lenses polished by the tiny, dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Nu știu, trebuie să iau neapărat. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? 305. Incredible! With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. 50. A generous offer indeed. Any advance? 350 going once? Going twice? Sold! Invaluable spectacles to the white-haired gentleman, exceedingly glad... Se uitește la mine, băi, tu de dracu are ăsta atâția bani. Oh, the Bineînțeles, eu nu-i cer. With the 3 lots A luptat și a behind, făcut we'll go to bani. intermission. Amenities Toată abound, viața. please partake. We'll resume shortly. Cârnaț. Băuturică. Hai, aici. Oh, Geralt, look! Horst Basudi! Come on before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Richard Geralt. Geralt of Rivia, who... comes uninvited. Forgot my manners. Forgive me. The teaching at Kaer Morhen, well, etiquette wasn't high on the list. Scandalous. That's plain to see. Got the distinct impression the two of yous started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Am nevoie să găsesc Maximilian. Right, let's Să găsesc dispense casa lui with the Maximilian. niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hamilfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly.
Hai să le are de o lor îndată. choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. De arete odată. Pune spișulică găinușă. Am aia. Poate că nu trebuia să zic numele lui ăla. Dar oricum, cred că orice alegeam tot era dați afară. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honorable gentleman. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Hai. Shit. Hai mă, bolangilor. Oh, mamă ce mișto a fost aia. Ați văzut? M-a explodat. Mamă, mișto, cred că de la runele alea. Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast, though, so you can sit tight a while. Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gore. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Borsodi's house alone. Cum de știi că mă uit după o casă? How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist? Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. Ok. He'll know why you've come. Aș ști de ce ai This is venit. a trap of some sort. Be seeing you, I hope. Ok. Eu cred că e, uite că e cineva aici care ne-a... e ăla. Ok. Să mergem la herbalista din apropierea Oxenfurtului. Așa că hai să-i dăm să zacă, tătuțul. Treaba e mai complicată decât credeam. Șabrodre. Se pare că ăștia deja au ajuns aici, i-a trimis ăla mai mult ca sigur. Bă, vreau să văd o manevră, dar nu știu cum. That was rather efficient. That all you got to say? I saved your life. We'd have disposed of that rabble easily. We? Aye, aren't we precise? You know what I mean. Now, are you here to trade or not? Am nevoie de yarrow Have extract. some yarrow extract. I do. In the back. Follow me, please. Cred că e o capcană. Alt spus de stranger. Yeah. Opa! E ăla, bă. You've come. Good. Remains to be seen. Că asta era parola, de fapt. Something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Ia din ce plan are ca să intrăm în The last year working on it. casa lui ăla. Paper. Time to set it in motion. You one I can count on.
The vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What did they take? List'd take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? Before we go any further, you even know what Max Brasodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist or not? Vrem să facem un fur pentru că ceva i-a fost furat lui Cică. Și ar trebui să mergem să recuperăm chestia pe care o vrea el și totodată ne ocupăm și noi de chestia noastră. Come on. I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me, either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break in. Each take what we need. Prea cu orice preț să-l ajutăm în furtul ăsta. Trick me anyway, anyhow. Dacă mă păcălești. Know that? I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? Nu sunt un hoț. I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. E oportunitatea să fii un hoț. I speak from experience. Vorbesc din experiență. Măi. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Ce plan a făcut ăsta, bă? Nu știi câți ani l-a luat. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door. Windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar, crack open or blow off the vault door, and voila! Not all bad, except sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safe cracker or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we've to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye, but that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. Așa să fie. Don't really have any other options. So be it. I'm in. But on one condition. No one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard. How about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering round. We could get noticed. Opening the vault. Alright, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bassi, native of Mahakam. Se aducem pe toți ăștia, vorbesc serios? Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Vault door for him should be a cinch. Mamă. The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones, and settled in the village of Almas. Might plain turn us down. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin. Și trebuie să aducem pe toți ăștia, what the fuck. Ăsta a fost închis. By one Hans of Sidaris, a prick mercenary. I know the man. Slew an archgriffin for him. Mean fiend, pretty much.
Hans or the beast? Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. What's this about culling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spike the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, let's say. Wouldn't want to raise suspicions. Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favour. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You could also use your fists. Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favourite's Eveline Gallo. Haha. A circus artist known better as the Ermine. Just now performing with her troupe somewhere near Oxenfurt. Her specialities, rhythmic gymnastics, time walking. Breaking and entering. Not officially, no, but I've compared the route her troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, with another option in Hugo Hoff, alias Beef Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face. Doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked the gold-plated cock from the roof of the town hall in Novigrad. So, the half-man's a climber. Word has it he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. Bine este totul. All right, I'm off. Got a bit to do. As do I. Get it all done, and we'll meet back here. What then? Then we'll bugger horse up, down and sideways, all together. Bine este totul. Bun. Hai să mergem să vorbim cu Quinto, să-l convingem pe Casimir să ia parte la acest jaf. Și să vorbim cu 2. Și este chiar aici, aproape. Super. Interesant, asta e o parte mult mai șmecheră decât cealaltă cu fratesul. Acolo a fost o parte mai, să zic așa, mai comică. Asta e o parte mai agresivă, mai pe atac, mai așa cum îmi place mie. Mergem să vedem, trebuie să găsim pe toți ăștia. Are probleme, se bate sau ce naiba face aici? What the fuck? Asta e închis. I don't think you know what you're doing. You, Quinto? The one and only. A pleasure. But who might you be? Whoa! I'll have no pleasure here. Witcher, keep clear of the cage. Taci mai din gură. Oh, nu, sunt nervos. What did he do to step on your toes? Ours? Not ours. But he stuck sticks up a number of bankers' asses. Put a tidy price on his head, they did. And as Master Hans of Sidaris is an enterprising individual, he decided to nab me and claim the reward. Anyone give you leave to talk? Shut your trap! I need Quinto. Alive. And I need coin. Lots of it. Uite, eu nu-ți dau nici coinuri și îți dau un amfreză mai bine. You or the bankers? Just as I said, an enterprising individual. And just as I said, clamp it shut. Stop interrupting. Where was I? Right. Want me to let him go? Pay up. Same as the wanted posters say. 200 vrea. Ia să vedem ce zice despre un
Wind. pedestrian. How about we play a round of cards for Quinto's freedom? Why not? But lose and the price on his head'll double. You in? No. So pay up or piss. Vreau să văd altceva. Cred că primim un quest. Vreau să dau un save. Dacă aș putea să dau un save. Nu pot să dau save, din păcate. Witcher, get out of Rivia. I don't think you know what you're doing. Well, willing to pay. Yeah. Hands, to claim that reward, you've got to deliver Quinto to the right hands. Seems a complication. Time's a consideration, and we all know time is coin. Shut it. What's your Yeah. point, Witcher? Bankers are far away, whereas I'm here, saving you a lot of trouble. Think you should drop the price? By how much? All right. I'm willing to take that. A consensus was in sight from the start. Slow down. Witcher hasn't paid yet. Hai să facem așa. Call it my loss. Here. Nothing. Puteam să jucam Gwen, mai bine cred că jucam Gwen. Full of gold. Right, Quinto. You're dumb as shite, but look here's. What? How did you? Fishbone. Did it yesterday. I was waiting for a lull to slip out. Le-a deschis așa, lejer. Before I could. Let that be my recommendation. Now, do tell. What's it you need me for? Am o muncă foarte frumoasă pentru tine, un jaf. Need you to open something for me. Something bigger than a cage. Sounds interesting. Dying to hear the details. Herbalist's hut near Oxenford. Knock on the door. Ask for yarrow extract. Bine, stătuțul. Următorul. Am bătut un quest. Deci aici se ascunde Hugo Wolf. Și mergem să-l luăm pentru că avem nevoie de fiecare. Nu mai pot să dau galop. De ce nu mai pot să dau galop? Așpa. Your kind spreads disease. Defeat isn't a Da. Hai să facem și asta. Hai să ne și cu ăștia și după aia o să terminăm episodul. Nici nu știu cum o să-l împart sau să le băgăm toate într-un episod. Nici nu știu, ia să văd câte minute are episodul ăsta. Holy shit. Dar nu, cred că ne oprim aici, prieteni. Și o să vedem, o să facem două părți pentru că iar fac un episod de 3 ore. Și e o misiune un pic mai lungă asta până ne pregătim și până intrăm până una alta și facem din două părți. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați acolo un like, un subscribe și un share, iar noi ne auzim în următoarele episoade. Toate cele bune, respect, pa, pa!